Shariki, picha hizo unazoona katika runinga yako ni picha za moja kwa moja au picha ambazo tuweza kuchukua awali za msikiti kadhaa kutoka humu nchini. Huo ni msikiti wa Jamia, ambapo ile mtazamaji tutakuwa tunaangazia swala zima la mwongozo ama jinsi taratibu ambazo zitatumika. Samahani, kumbuka Rais Uhuru Kenyatta mapema mnamo Julai mwezi huu aliweza kutangaza kuwa maeneo ya ibada yaweze kufunguliwa, lakini kuna baadhi ya masharti ambazo zilitolewa za Wizara ya Afya kuhakikisha kwamba misikiti hizo zimepata. Bila shaka ni picha hizo tu ambapo rais aliweza kutangaza Julai 6 mwaka huu ambapo misikiti kadhaa ziweze kufunguliwa. Tuweza kuona siku ya Jumanne msikiti wa Jamia hapa tu karibu na jumba la Nation waweza kutangaza kuwa waliweza kutoa taarifa kuwa watafungua misikiti ya Jamia ama msikiti wa Jamia siku ya Jumanne, lakini haikufanyika. Usihofu. Katika upande wa pili wa studio tunaye mgeni wetu ama mmoja wa wasimamizi kutoka msikiti wa Jamia. Pia tunao mashekh kadhaa kutoka mji wa Eldoret, tutakuwa tunazungumza naye, na katika kaunti ya Mombasa hasa atakuwa anatuambia kama misikiti ya Umul Kulthum, Baruk, Baluchi, Jundan hazikuwa zimefunguliwa, lakini kuna baadhi za msikiti zilikuwa zimefunguliwa. Sheikh huyo kutoka kaunti ya Mombasa atakuwa anatueleza migawanyiko hiyo ililetwa na nini. Katika kaunti ya Uasin Gishu mji wa Eldoret tunaye Sheikh Abubakar Bini, atakuwa anatueleza yanojiri kutoka mji wa Eldoret. Je, wao wamefungua misikiti, watahakikisha kwamba waumini wa Kiislamu ambao wanahudhuria watakuwa wanafuata masharti ambazo zimetolewa. Pia katika kaunti ya Mombasa tunaye Sheikh Abu Katada, atakuwa anatuambia wakazi wa Mombasa watafuata sheria ambazo zimewekwa na serikali kuhakikisha kwamba maambukizi ya virusi vya COVID-19 haziongezeki humu nchini. Wakati huo mtazamaji, kupitia swali letu la siku kabla tuanze mahojiano yetu ni kuwa tunauliza, je, una maoni gani kuhusu mwongozo uliotolewa kufungua misikiti? Alamareli NTV sasa @J Kaltun. Swali, je, una maoni gani kuhusu mwongozo uliotolewa wa kufungua misikiti? Tayari kuna baadhi ya misikiti ambazo zimefunguliwa, zingine bado zimefunga milango zake. Tutakuwa tunajua tu kwa nini. Kumbuka kuna masharti tu kadhaa ambayo iliweza kuwekwa na serikali kuhakikisha kwamba yote ambaye iliweza kutolewa na Wizara ya Afya inafuatwa katika misikiti hiyo, kufuatia Julai 6 ambapo Rais Uhuru Kenyatta aliweza kusema kwamba misikiti zifunguliwe. Tunaye Said Abdallah ambaye ni mmoja wa wasimamizi katika msikiti wa Jamia. Karibu sana katika studio zetu. Asante sana Kalthum. Ningependa kwanza nawe Said, Jumanne kuna ile statement wenyewe mlitoa taarifa msikiti wa Jamia kuwa mtafungua misikiti, lakini baadaye mkatoa taarifa mkasema mmeiahirisha. Sijui kipi kili statement tuliyotoa ni kwamba kwa sababu ya requirement au watu walipewa ruhusa kufungua misikiti, lakini katika ruhusa hiyo ilikuwa kwamba misikiti katika session moja isiwe na watu zaidi ya 100. Sasa hii ilikuwa kipengee ambacho kikawa kigumu. Vipengee vote vile vingine vya kuosha mikono, vya kuwa na barakoa, vya kuweka social distance na nini, vipengee vile vote havina matatizo yote. Lakini katika kipengee hichi cha watu 100 kwa Jamia Mosque tukaona kwamba ni kipengee kigumu kwa kidogo, kwa sababu pale msikitini wafanyikazi wetu peke yake wanafika zaidi ya 120, kwa sababu sio msikiti peke yake, tuna msikiti, tuna Horizon TV pale, tuna idara mbalimbali, tuna information center. Kwa hivyo wafanyikazi wetu peke yake wametosha kuswali pale, na itakuwa hamna haja ya kufungua, kwa sababu watu itakuwa ni vigumu kuchagua nani ataingia na nani hataingia kwa kipengee hicho cha watu 100 peke yake. Na kwa sababu hiyo tukasema wacha kwanza tusubiri tuangalie hali vile itakuwa, na inshallah baada ya wiki 2-3 tutaangalia vile hali itakuwa, kwa sababu zile guidelines tulizopewa na Ministry of Health na pia Interfaith Council ni kwamba kutakuwa na pre-phase. Hii inaitwa pre-phase session, pre-opening phase. Alafu kutakuwa na phase 1, phase 2, phase 3 na phase 4. Sasa katika hii pre-phase ndio wameweka shurut kwamba watu 100
wasizidi watu 100 katika session moja. Lakini katika phase ambayo inakuja, shurutu hiyo itakuwa haiko, na msikiti utaweza kupima watu tu ambao wataweza kuingia, lakini lazima wawe katika distance ya mita 1.5, wasiwe chini ya mita 1.5. Kwa hivyo wale ambao wataweza kujaza msikiti kwa mita 1.5 itakuwa ni sawa kwao. Labda niseme na Sheikh Bini, katika mji wa Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu. Sheikh, kuna baadhi ya misikiti ambazo zilikuwa misikiti zote zilikuwa zifunguliwe. Kuna baadhi ambazo zimefungua na zingine hazijafunguliwa. Labda kauli yako ni nini kuhusiana na swala hili? Kwa hakika kwa hakika mawasiliano naona kidogo sikupati vizuri, lakini kwa hakika hapa Eldoret kuna misikiti kama Uasin Gishu County kama misikiti 47 hivi, lakini misikiti iliyofunguliwa saa hii ni misikiti kama 3, na sababu yake misikiti hiyo mingine isifunguliwe ni masharti yaliyowekwa hawawezi kuyatekeleza. Kuna namna nyingi, kama huyo shekhe alivyozungumza, msikiti wa Jamia shida lao kubwa ni idadi, hawawezi, na wengine wana shida nyingine ambazo hazifanani na hizo. Mfano, misikiti mingi ya mashambani hawawezi kutekeleza masharti ambayo yamewekwa kwa sababu ya umaskini. Unapoambiwa uwe na kifaa cha kupima, sisi dada yangu Kalthum hatuna shida ya usafi, kwa sababu usafi ndio maumbile yetu Waislamu. Kuanzia mbele mambo ya usafi ni kitu juu yetu. Lakini sasa unapoambiwa ununue kifaa kile cha kupima shilingi 8,000 ama 12,000, msikiti wenyewe busati haina. Sasa wakaona kuliko wafungue msikiti kisha polisi iwe ndio sababu watakuja kuwatembelea na kuwatia nguvuni, wakaona afadhali wasifungue. Lakini na mengine ambayo imefanya misikiti ya Uasin Gishu isifunguliwe ni kama hayo yaliyoelezwa. Mfano, umri. Imamu jukumu lake ni kuwaelimisha maamuma masharti yaliyowekwa na jopo lililochaguliwa na serikali, lakini imamu huyu anakuwa amefungwa na mikono. Namna gani atamfukuza yule mzee mwenye miaka 58? Anashindwa. Je, afuate kwa kuangalia ID? Afuate utaratibu gani wa kumuonyesha ya kwa kuwa anastahiki kuingia ama hanastahiki? Kwa hakika dada yangu, haya masharti mpaka yaangaliwe upya, na nimefurahi wanasema hii ni majaribio tu, kwa sababu kama hayataangaliwa upya itakuwa ni ngumu kuyatekeleza. Na ikiwa ni ngumu kuyatekeleza, ni kama kwamba mtu umempatia chakula kisha umemwekea masharuti ya chakula kile kukipata. Ni kama ambaye kwamba umemziwia asile kile chakula. Yeye ana njaa, anataka kile chakula, lakini masharti yenyewe yamekuwa mazito kutekeleza mambo kama hayo. Sisi twashukuru kwanza serikali, baada tulipozungumza wafungue nyumba za ibada, leo mnaona mumeweka misikiti kwa sababu tunaojadili ni Waislamu. Waliunda jopo, na jopo hili ingelikuwa jukumu lao wahusishe kila mtu ama baadhi ya watu, maana huwezi kwenda kwa mmoja mmoja. Lakini mfano, kuna baraza la maimamu, kuna mabaraza yale fulani yangalihusishwa ili na wao watoe maoni yao. Yale maoni yakiwekwa pamoja, nafikiri tatizo hili dada yangu Galathum ingelikuwa inatatuka. Kwa hivyo tunachokisema kwa ufupi, matatizo ni magumu. Ndio unaona misikiti karibu 44 kati ya 47 Uasin Gishu County hawajafungua. Huyo ni kauli yake Sheikh, lakini katika kaunti ya Mombasa tuweze kumsikia Sheikh Katada. Tuweza kuona migawanyiko imeweza kushuhudiwa katika kaunti ya Mombasa. Baadhi ya misikiti, kuna baadhi zile ambazo zimefungwa na kuna zile ambazo hazijafunguliwa. Kama kuna baadhi ya zile misikiti iliyosalia kufungwa ni kama Masjid Umma, Kulthum, Baruk, Baluchi, Konzi, Sheikh Jundan na Sakina. Ni baadhi tu za msikiti ambazo tayari wanaendelea kufunga milango za msikiti. Je, labda uweze kutueleza Sheikh, migawanyiko ambayo inashuhudiwa katika kaunti ya Mombasa ikikuja masala nzima ya kufungua misikiti?
tutakuwa tunaungana na Sheikh baadaye. Umeweza kumsikia Sheikh huyu kutoka mji wa Eldoret, ameweza kuangazia swala zima la umri. Umri ni miongoni mwa zile protocols ama zile masharti ambazo ziwekwa na serikali. Ukiangalia baadhi ya maimamu katika misikiti zetu, unaona umri wao ni ule ambao serikali umesema. Ni baadhi ya changamoto. Labda kauli yako mueleze mtazamaji. Unajua, nafikiri tuangalie kati na kati. Masharti ni magumu, lakini ugonjwa pia uko. Unaona, tusiangalie upande mmoja tu, upande wa masharti. Ugonjwa pia uko, na sasa ukiangalia kama jana, kuna watu sasa wanapata ugonjwa huu ambao hawakuwa na wanaosema underlying conditions. Sasa inaonekana, na ukiangalia zile namba ambazo ziko kila siku zinapanda. 2-3 months ago nafikiri tulikuwa tunaongea 10-20, sasa tunaongea tukaenda katika 100-200, sasa tunaongea katika 400-500. Na kuna watu wanasema ikiendelea hivi kuna uwezekano tunaweza kufanya yani tunaweza kurudi tena katika curfew, kurudi tena katika lockdown. Sasa tusiangalie manake mambo ni mengi. Kuna almuhimu ni kuchunga maisha ya binadamu. Ni kuchunga maisha ya binadamu. Na katika swala la umri, katika pre-phase umri umewekwa huo mpaka mwaka 58, pre-opening phase. Katika phase 1 umri unapanuka kidogo mpaka umri wa 60, na hivyo umri unakwenda wanapanua kwa muda. Hata katika hii pre-phase wamesema dakika 60 kwa kila session ya ibada, lakini katika phase 1 dakika zinaongezeka mpaka 90, alafu baadaye zinaongezeka, yani inakwenda taratibu kufungua. Nafikiri the key word ambayo inatumika ni phased opening, sio kufungua kwa mara moja, lakini kufungua kwa utaratibu. Nafikiri hiyo ndio kitu ambacho communication ambayo Interfaith Council na county interfaith committees ambazo zinakuwa formed sasa hivi, hiyo communication inatakiwa iende mashinani ili watu wajue. Haimaanishi kwamba age ama umri utakuwa ndio hivyo milele, lakini inaangaliwa kwa njia ya kufungua kwa utaratibu. Salim, labda unieleze katika dini ya Kiislamu, wakati mwingine tukiswali lazima tuwe tumeshikana hivi kuwa hakuna nafasi pale, manake mara moja tushaingia katika jamaa. Lakini endapo kuna tuangazile umbali wa mita moja, je, shuruti za sala zitakuwa zimeathirika vipi? Unajua Khaltum, kuna masala ya dharurat. Dharura ni kwamba emergency. Yeah. Sheria yoyote inaweza kupindwa au inaweza kuangaliwa tena ikiwa kuna dharura. Sasa dharura ambayo iko ni dharura ya maisha ya binadamu ambayo ni paramount, dharura ya hofu, dharura ya ugonjwa ambao uko. Sasa ikiwa kuna dharura hiyo, kuna mashehe ambao wametoa ruhusa hiyo kwamba ikiwa ni hivyo na serikali imeona kwamba hivyo ndivyo watu wataweza kuswali bila kuzidisha ugonjwa, basi inawezekana na inaweza kupita. Imepita inshallah. Na kuna hili swali la je, mko tayari nyinyi wenyewe kama jamii kufungua msikiti kuhusiana na swala zima? Maanake mlikuwa mmejitayarisha, lakini sasa mmeahirisha. Nyinyi wenyewe mko tayari? Jamii iko tayari. Hata kufungua, hata leo tunaweza kufungua. Shida ni kwamba katika phase hii, katika wiki 2-3 sasa hivi, tuseme mpaka wiki ya kwanza ya August, tuko na sharti kwamba lazima tuwe na watu 100. Hii ndio maximum ya watu ambao tunaweza kuweka. Na msikiti uko katikati ya town. Sasa watu wale 100 ni nani? Ni wewe Khaltum ukija tukubalishe, au itakuwa ni vigumu na tunajaribu tusilete fujo kwenye gates na mambo kama hayo. Na watu wengi wakae kwenye gate wakingojea huyu anaingia huyu anatoka. Tukasema wacha kwanza tusubiri. Katika phase ya kwanza ikianza officially, inshallah tutafungua.
Bila shaka kabla sijaweza kumpisha mwenzangu Kevin Mutai ambaye yuko katika kaunti ya Mombasa, niweza kumuuliza swali moja tu Sheikh Bini ambaye yuko katika kaunti ya Uasin Gishu. Sheikh, tumeona kwanza swala la Ijumaa msikiti mara nyingi watu hufurika, lakini wakati huu wa vita dhidi ya COVID unaona hali imekuwa ni tofauti. Labda kauli yako ni yapi kuhusiana na swala hilo, wewe kama kiongozi wa kidini? Nashukuru dada yangu, umeuliza swala mzuri. Ujue Waislamu Ijumaa ni wakati mmoja. Ikisha swaliwa Ijumaa ile ya kwanza, huwa hakuna tena Ijumaa ya pili. Sasa na dada yangu, msikiti imefungwa zaidi ya miezi 3.5. Ukifanya ni Ijumaa ngapi waumini wamekosa, na idadi iliyowekwa ni 100, na mambo mengine yote tumejitayarisha kukabiliana nayo. Sasa tuko hapa katika idadi, kwa kuwa tuna kiu kila mmoja apate swala ya Ijumaa, na tunakuja katika line kuhesabu watu 100. Kimimi ninaona korona itawashika watu wale walioko kwa mlango wakipigania kuingia, ili wawe ni watu wale watakayewahi kutekeleza hiyo swala ya watu 100. Sasa hili ndio linakuwa ni tatizo. Tatizo lenyewe henda likaleta korona nje kabla ya kuingia ndani. Sasa tukasema, kwa kuwa kulikuwa ugonjwa uko na tunakubali ugonjwa uko, na haya masharti yatakapowekwa yanaweza kuongeza ugonjwa, wangalifikiria hata kama kusongeza mbele kidogo, ili waone mikakati yao itakuwa namna gani. Sisi Waislamu Ijumaa itatuathiri sana. Ni jambo ambalo itakuwa ni ngumu mtu kukosa swala ya Ijumaa, na ili hali nafasi ni ya watu 100, na kila mmoja wetu atakuwa anapigania awe ni wa kwanza kupata hiyo nafasi ya kuingia ndani. Bila shaka, asante. Ni kauli yake Sheikh kutoka mji wa Eldoret. Mmoja tu anasema ni jambo la busara iwapo serikali itabadilisha kipengee cha watu 100 kuhudhuria kwenye misikiti, ijitahidi kuongeza idadi ya watu. Sidhani kama mwongozo huo ni mbadala na rafiki kwa Waislamu. Nadhani hii swali lingehusisha majumba yote ya ibada nchini. Ni kauli yake Isibania Finest kupitia mtandao wa Twitter. Sasa nampisha Kevin Mutai ambaye pia ako na mmoja wa viongozi wa kidini wa Kiislamu katika kaunti ya Mombasa. Naam, kwa hakika Kaltun Jama, swala hili la kufunguliwa kwa maeneo ya ibada imesubiriwa kwa hamu na gamu katika maeneo tofauti humu nchini, na hususan katika hapa kaunti ya Mombasa. Misikiti yamesalia mahame kwa takriban muda wa zaidi ya miezi 3, huku serikali ikiweka mikakati kutokana na janga la COVID-19 ili kuweza kukabiliana na maambukizi zaidi ya virusi vya corona. Na sasa, mtazamaji, wacha niungane naye Khalfan Kea ambaye ni mwanakamati wa msikiti wa Musa hapa Mombasa, aweze tu kutueleza ni mikakati ipi ambayo mmeweza kuweka iwapo kesho waumini wataweza kuingia hapa kwa swala ama sala ya Ijumaa. Fikia tafadhali. Kwa majina kama ulivyoeleza ni Khalfan Kea, mwanakamati na pia vile msimamizi wa kitengo cha dawa Masjid Musa. Baada ya kufungwa msikiti kwa muda mrefu, tulipopata taarifa kwamba misikiti itafunguliwa kwa masharti, basi wale waumini wa msikiti Musa walikuwa na hamu sana msikiti kufunguliwa, lakini ikabidi kwamba kuna masharti ambayo lazima yafuatwe, na alhamdulillah ingawa ni kwa muda mchache, lakini tukaenda mbio tukajaribu kufuata masharti. Miongoni mwayo ni kwamba kila muumini ambaye atakuwa anakuja msikitini ajaribu kutawadha akiwa yuko nyumbani. Pili ni kwamba yoyote muumini ambaye atakuwa anakuja msikitini kwa ajili ya swala awe atakuwa amevaa barakoa, na tatu, atakapokuja awe amebeba kitu chake cha kuswalia ama mswala, kwa sababu katika masharti ambayo yalikuwa yamewekwa ni kwamba either carpet za misikiti ama mazulia yatolewe alafu watu waswali hivyo, au iwapo yatabakia vile basi kila mtu aje na kitu cha kusujudia, na ndivyo tunavyofanya katika hiyo. Na katika upande wa social distancing ni kama mnavyoona,
kwamba tukaweka vile vipimo ambavyo vinatakaniwa na serikali katika sheria, na vile vile kama masharti mengine ambao kabla hujaingia ni kwamba lazima watu waoshwe mikono na sabuni, na jambo hili tuko nalo kuanzia COVID-19 ilivyoanza. Nafikiri itakuwa pengine ni msikiti pekee, kwa maana sijaona mengine ambao umefanya jambo kama hilo. Kwa hivyo hapo awali msikiti huu wa Musa ulikuwa na waleta ama ulikuwa na waumini kama idadi yao walikuwa wangapi, na hivi sasa kuanzia kesho katika sala ya Ijumaa pengine mnawatarajia watu wangapi, ama ni kiwango kipi cha watu ambao mtawaruhusu kuingia hapa msikitini kwa sala? Kawaida siku ya Ijumaa huwa hapa msikitini ndani penyewe kunaingia idadi ya watu 1200 hapo, lakini na kuna wengine ambao wanaswali nje ambao inapelekea pengine takriban 1500 hata 1600, lakini kulingana na zile sheria na mikakati iliyowekwa hicho kiwango hakitofika, kwa sababu ile idadi ambayo ilikuwa imewekwa na serikali tutajaribu kuifuatizia, japo kwamba hatuwezi kufuata ile masharti ama kuzuia moja kwa moja, kama vile kuna baadhi ya mambo ambayo serikali yenyewe unajaribu kuzuia, lakini pia unafikia point inabidi wanatumia force. Sisi hatuwezi kutumia force, kwa hivyo hatuwezi kusema masharti tutafuata vile vile yanavyotakaniwa. La, huenda pengine tukaponyokwa na moja ama la pili, lakini kile kiwango ambacho tutakachokuwa tumekiona wakati watu watakuwa wamesimama na wametoshea, basi milango tutaifunga. Sasa tutakuwa wale ambao wako ndani ndio watakaopata hizo swala. Asante sana. Ana mtazamaji, hapa ni naye pia Abu Katada ambaye amekuwa katika mstari wa mbele katika kuhamasisha umma kuhusu janga hili la COVID-19, na kwa hakika Sheikh, asante sana, shukran kwa kuitikia mwito wetu. Hebu tueleze, kumekuwa na mtafaruku kuhusiana na idadi ya watu watakaoruhusiwa kuingia msikitini, na kama kiongozi wa dini ya Kiislamu, je, ni mikakati ipi mweza kuhakikisha kwamba mmehamasisha umma vilivyo kutokana na masharti haya ambayo yamewekwa na serikali? Mwanzo tunaregesha shukurani za dhati kwa juhudi ambayo kwamba tunaiona serikali ikipambana nayo kutokana na ile janga zima la COVID-19, na tumefurahia sana kwa serikali pia kuturuhusu tuwe ni wenye kufungua majumba ya ibada. Japo kuna masharti ambayo kwamba yamewekwa, ni sawa kabisa masharti kama hayo ambayo kwamba yamewekwa kwa minajili ya kuweza kudhibiti na kucontrol janga hili la COVID-19. Ila upande wa pili wa shilingi pia ombi letu kwa serikali, kuna idadi maalum ambayo kwamba serikali ilikuwa imetoa waumini ambao kwamba wanaruhusiwa tu kuingia katika majumba ibada. Nasaha yetu, ombi letu kwa serikali, majumba ibada yametofautiana, wawache jambo kama hili liwe ni kulingana na ukubwa wa msikiti. Kwa mfano, kuna Jamia Mosque Nairobi, idadi ambayo kwamba inabeba si kama msikiti mwingine. Kwa hivyo hili mwanzo wangeliwacha kulingana na ukubwa wa nyumba ya ibada. Ama jambo la watu wazima, ombi letu kwa serikali, kuna watu wazima ambao kwamba umri wao kweli ni watu wazima, lakini wana afya ambayo kwamba afya ile inawaruhusu bado kwenda mbio hata kushinda ambaye kwamba anaruhusiwa kwa age ambayo kwamba serikali imetoa, labda umri wa miaka 25, lakini huu ni mtu mzima, unaweza pata ana afya zaidi kuliko yule wa miaka 25. Kwa hivyo jambo hili la umri pia ombi letu kwa serikali, maadamu tuna mikakati ya kupima joto wakati wanaingia mlangoni, itatuwezesha na kutusaidia kujua mtu yuko hali gani. Ama akiwa ni mtu mzima na ni mgonjwa, hapo inafahamika mtu kama huyo kulingana na mwili wake na hali yake ya ugonjwa, basi awe ni mwenye kuzuiliwa. Pia kuna mafunzo muhimu kama vile madrasa. Je, pengine kuna mipangilio ambayo pia mmeweka kama viongozi wa Kiislamu ili kuweza kuhakikisha kwamba waliokuwa nafaidika na mafunzo kama hayo wameweza kurejelea msikitini? Ombi letu kwa watoto wa madrasa, serikali imefunga shule hadi mwaka ujao. Hiki kipindi ama huu muhula utakuwa ni mrefu sana kwa hawa watoto, hawako shuleni, hawako madrasa. Tungeomba serikali ijaribu kuangalia hili jambo la watoto wasiwe ni wenye kukosa kote kote, kwa sababu wanahitajia pia maadili. Muhimu ni tujaribu kudhibiti hawa watoto pia waweze kuja katika madaris, na tuwe ni wenye kuchunga masharti ambayo kwamba tumewekewa na kitengo cha afya, kama vile kuosha mikono, kama vile kupima joto, kama vile kutumia mask, lakini wasiwe ni wenye kukosa kuketi zaidi ya miezi 6 idle. Hii gap ni kubwa sana kwa watoto wa nchi yetu ya Kenya.
Shukran kabisa, na la mwisho kabisa kabla sijakuruhusu uende ni kwamba kumekuwa na hali ya sitofahamu kuhusu mwelekeo wa kufuata yale masharti. Baadhi ya viongozi wa kidini wanasema kwamba kuna baadhi ya watu ama viongozi ambao wamekuja na mikakati yao. Je, pengine mwelekeo ni upi kuanzia leo ama kuanzia sasa, hususan wakati huu ambao misikiti yamefunguliwa? Nasaha yangu hasa kwa Waislamu, tusione labda wale ambao kwamba wameamua kufungua misikiti kwa kufata masharti labda ni watu ambao kwamba hawana msimamo, wamekosa msimamo, ambaye kwamba mpaka leo bado anajipiga kifua, hatufungui, labda huyu ndo mchaji Mungu zaidi. La, hili jambo tulitizameni kwa mtizamo wa kisheria. Hili jambo ni janga la kiulimwengu. Je, dini yetu inatuelezaje? Dini yetu inatueleza tuchukue tahadhari, khudhu hidrakum, chukueni tahadhari. Tuanze kutizama hili jambo kwa mtizamo wa kitahadhari, na si jambo la kuwa ni kwa nchi yetu tu Kenya, la, ni kote ulimwenguni. Kwa hivyo tujaribu kushirikiana na serikali pale penye tutaweza, na penye hatuwezi tueleze kuwa hapa patakuwa pana uzito, lakini tusiwe ni wazito, na tunataka majumba Mwenyezi Mungu yawe ni yenye kufunguliwa. Mwezi wa Ramadhan umepita bila kuswali tarawehe kwa jamaa katika majumba Mwenyezi Mungu, wala kusikiza hutuba za misikitini. Kwa hivyo tumogope ni Mwenyezi Mungu kadri ya uwezo wetu. La yukallifu Allahu nafsan illa usaha, Mwenyezi Mungu haikalifishi nafsi illa kadri ya uwezo wake. Na haya ni masharti ambayo kwamba yametolewa na serikali, na wala Mwenyezi Mungu hatotuadhibu kwa jambo ambalo kwamba hatukuwa na uwezo nalo. Asante sana, shukran sana. Mtazamaji, hao tu ndio baadhi ya viongozi wa dini ya Kiislamu katika msikiti huu wa Musa ambao tumeweza kusema nao tu siku mapana, na bali pia waweza kutueleza kwamba wako tayari kushirikiana na serikali katika kutimiza yale masharti ambayo yamewekwa ili kukabiliana na kuenea ama maambukizi dhidi ya virusi vya COVID-19. Basi mtazamaji, hapo kesho ndio mbivu na mbichi, kwani tunatarajia kwamba misikiti tofauti katika kaunti hii ya Mombasa na eneo zima la ukanda wa Pwani na vile vile katika kote nchini, basi waumini wataweza kumiminika misikitini na hata maeneo tofauti ya ibada ili kuweza kusali na hata kufanya maombi. Na mtazamaji, kwa hakika tuko hapa tukisalia hapa na tutakupasha zaidi kuhusu swala hilo kwa kina zaidi pindi tu tutakapopata habari zaidi. Lakini kwa sasa mtazamaji, ni hayo tu. Asante sana, wewe ni mwenzangu Kevin Mutaya, na tukujia moja kwa moja kutoka kaunti ya Mombasa. Sasa katika Masjid Musa ambaye iko katika eneo la Majengo, ulianza ibada hizo sawa na misikiti moja katika mtaa wa Eastleigh jijini Nairobi. Tutakuwa tunarejea na mengi zaidi tu mtazamaji, muda tu usio mrefu. Unaweza kumsikia Sheikh huyu ambaye Kevin alikuwa anazungumza naye, ni mambo ambaye Salim tutakuwa tunaangazia hapo awali kuhusiana na swala la kuchukua tahadhari. Kwa wengine wanajipiga kifua na wengine wanasema misikiti si ya fulani fulani, basi ni baada ya siku ni kuwa lazima watu wachukue tahadhari. Tutakuwa tunarejea na muda tu sio mrefu mtazamaji. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Coca-Cola, taste the simple joys. Brewpan margarine. New look, same great taste. Oh my, oh my, oh my days. Life is wonderful. Life is wonderful. Life is wonderful. Life is wonderful. Never understood. Life can be this good.
save by not having to use multiple products. And you only rinse once. For a laundry soap that can help save you time, water, and money, try Whitewash Extra. Brand power, helping you buy better. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more. Like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted. And always remember to taste the simple joys. Coca-Cola. Taste the simple joys. Along came love. There has been a tragedy, sweetheart. What happened? You repay me by taking the love of my life away from me? There's no point in being a good man in this life. They are good people. They really didn't deserve this. You don't exist! You don't exist! However hard you try to deny it, I know it was you. Along came love. Along came love. In association with Blue Band Peanut Butter. Finding the truth in these uncertain times has become certain. Possibilities for business even more convenient with the Nation e-paper. To enjoy this and more, simply dial *550*1# for Daily Nation and *550*5# for Business Daily on your mobile phone and get 50% discount on the e-paper. Yes, for just 20 shillings each, the truth will find you and more possibilities right where you are. Dial *550*1# for Daily Nation and *550*5# for Business Daily today. Terms and conditions apply. When at independence the boundaries of Nairobi were redrawn to include Dagoretti, she chose to continue her political career by vying for a seat in the Nairobi City Council in the 1963 Nairobi civic elections. She easily won, no doubt because of her name. Enjoy the naturally appealing taste of our unique fruit blends. Represent who you naturally are with Juice Drink. Naturally ours with no added preservatives. A quality product from Bidco Africa. Karibu sana mtazamaji katika awamu ya pili ya NTV sasa. Kumbuka tunazungumzia swala zima la ufunguzi wa misikiti tofauti humu nchini baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutangaza Julai 6 kuwa maeneo ya ibada yatafunguliwa. Said, kuna hili madai kuwa tumeweza kusikia pale mitaani kuwa kutakuwa na maafisa wa polisi ambao watakuwa wanatembea katika misikiti tofauti kuangalia iwapo watu wanafuata zile masharti zilizowekwa na serikali. Labda tu utufafanulie wewe kama msimamizi na mmoja wa watu ambao uko kamati iliyobuniwa kuhakikisha kwamba masharti haya yamefuatwa katika misikiti. Khaltum, asante kwa swali hilo. Tulisikia mmoja wa mashekha akisema mambo ya polisi na nini. Kulingana na guidelines zile zimetolewa na Interfaith Council, kutakuwa na komiti kama 4 kuangalia swala hili. Komiti ya kwanza ni ile ya National Interfaith Council. Komiti ya pili ni County Interfaith Council. Komiti ya tatu ni Sub-County Interfaith Council, na komiti ya 4, kila msikiti lazima uwe na Interfaith COVID Committee ya kila msikiti. Na hizi komiti kazi yake ni nini? Kazi yake ni ensure compliance. Sasa kama hii ya county ambayo itakuwa ni muhimu sana, kila county kutakuwa na Interfaith County Committee ensure compliance, ensure kwamba zile sheria zimefuatwa, na haitakiwi kwamba polisi au idara ya yoyote ingine iingilie misikiti ama iingilie kanisa ama iingilie sehemu yote ya ibada. Sisi wenyewe committees zitatengenezwa na sisi wenyewe tutaji self regulate. Kama kuna tatizo kwa msikiti fulani,
watu waende pale, waongee na wao, wajaribu kuimprove ile situation. Kwa sababu ni kweli misikiti mingine itakuwa haina uwezo, haina capacity. Na issue si polisi hatasaidia. Issue ni kwamba tuangalie tutawezaje kuongeza capacity ya msikiti ili iweze kufuata hizi protocols. Na protocols sio punitive, sio za kupunish mtu yoyote. Ni za kusaidiana ili mambo ya dini na mambo ya kumwabudu Mwenyezi Mungu yaendelee bila kuongeza mpurukuko wa virusi vya corona. Bila shaka ni baadhi tu ya kauli ambazo tutakuwa tunasikia mtazamaji, na tumeweza kujifunza mawili matatu kuhusiana na swala hilo la maafisa wa polisi kutembea katika baadhi ya maeneo ya ibada humu nchini. Sasa tunaenda moja kwa moja tuungane na mwenzetu Bill Otieno kutoka mji wa Voi katika kaunti ya Taita Taveta, tueleze yanayojiri kutoka kaunti hiyo. Bill. Namshukran kabisa studio. Niko katika msikiti hapa katika eneo bunge la Voi, kaunti ya Taita Taveta, na bila kupoteza mengi ni kwamba tunataka tufuatilie yale mikakati ambayo misikiti hizi ambazo zimeweza kuweka chini ili kuweza kuhakikisha wameweza kufuatilia ile wito ambao ulikuwa umetolewa na Wizara ya Afya hapa nchini, na kwamba ni sasa niko katika msikiti huu, na kama mpiga picha wangu Chris anaweza onyesha ni kwamba msikiti huu sasa unaendelea, kuna shughuli za ujenzi ama matayarisho yanaendelea hapa, na kama unavyoona ni kuwa wameweza hata kuwekelea nafasi ambayo itakuwa ikiongoza waumini wakati watakuwa na swali waweze kuweka mita 1.5. Lakini bila kupoteza masaa mengi nitataka nizungumze na yule ambaye ni muumini katika msikiti hii na pia anasimamia matayarisho hii. Labda kwa majina unaitwa nani na utuelezee hii mikakati ambayo imeweza kuwekwa na serikali kuu ambayo wameweza kusema, wametoa wito nyinyi kama watu wa msikiti muweze kufuatilia. Umejitayarisha namna gani? Kwa majina ni Abubakar Bafagi kutoka Voi, na huu ni msikiti wa Voi Town. Tumejitayarisha na tunaendelea kujitayarisha na haswa maagizo yetu tunayafuatilia kabisa, na inshallah by kesho ama by Saturday watakuja waumini wengine ambao wameungana kwa komiti. Labda ningependa uweze kuvaa maski ili waje waangalie kama tumemaliza kila kitu ndio tuweze kufungua huo msikiti. Yes. Labda naweza kuona kuna shughuli ambayo inaendelea hapa nyuma. Yeah, hata hivi sasa ndio hizi shughuli zinaendelea. Hata tumeweka hizi lining za misikiti hapa, na tutaweka alama ya kila mtu pahali atakaposimama. Labda nikiuliza swali ya mwisho ni kwamba kuna labda watu imesemekana kuwa at least kila msikiti inafaa iwe katika kamiti ya COVID-19 katika counties, sub counties, na hapa labda msikiti wenyu umeweza kuzingatia hiyo? Oh yes, na tumeweka kamiti. Hata jana walikuwa wamekaa kabisa, ili tunaanza by tomorrow tutaanza kuita waumini wote, tuanze kuwaelekeza vipi kuswali, vipi kuja, vipi kuweka viatu vao, vipi kuosha mikono kabla hujaingia, vipi kupima kwa temperature yako, na haswa miaka ikiwa ni zaidi ya miaka 58 tunakuambia toka nje. Miaka chini ya 13 tutaweka pia mtu ambaye anasimamia kazi hiyo, na Mungu akipenda by Jumamosi tutakuwa tumetekeleza yote. Namshukuru kabisa. Huyo tu ni mmoja wapo wa waumini katika msikiti huu hapa Voi, na labda pia anasimamia labda mikakati ama matayarisho ya kuweza kurudi hapa. Na ni hayo tu ambayo niko nayo kwa sasa, na ningependa niweze kurudisha usukani kwako katika studio zetu hapo Nairobi. Baada ya Bill Otieno, tumpishe mwenzangu Mwasame aweze kutueleza yanayojiri katika maeneo aliyoko kwa sasa. Bila shaka Kaltum, tunakujia moja kwa moja kutoka katika kaunti ya 37, kaunti ya Kakamega. Hapa ambapo tulipo ni katika shule ya Kakamega Primary, ambapo kuna mkutano unaendelea baina ya wahubiri pamoja na viongozi kutoka katika misikiti mbalimbali. Na hapa hivi tutaweza kuungana na mwenyekiti wa baraza la maimamu pamoja na wahubiri, Sheikh Abdalla, ambaye amekuwa akishirikisha mkutano huu. Amekuwa pale ndani
katika mkutano huu kujaribu kuweka mikakati ya jinsi ya kufungua misikiti, na moja kwa moja tutaweza kuzungumza na Sheikh Abdalla. Sheikh, labda kwa ufupi tu, mkutano wa leo ni wa nini na unalenga kufanya nini? Kwa hakika vile ulivyosema, asante sana kwa kuweza kuwa na mimi. Kwa majina ulivyosikia ni Sheikh Abdalla Teka, nilikuwa kiongozi wa maimamu katika nchini Kenya na mahubiri. Leo tuko hapa watu kutoka madhehebu mbalimbali. Tumekutana hapa kwa lengo la kuweza kujadili na kufikiria namna ya kuweza kufungua makanisa na msikiti na majumba za ibada. Maana tunajua kwamba kumekuwepo na changamoto. Tulipewa masharti ambayo yalizungumzwa na ile tume ambayo iliundwa na ofisi ya rais. Kwa upande mwingine ile masharti yamekuja kuleta changamoto. Kuna ile masharti ambayo wanasema kwamba maeneo ya ibada yakifunguliwa, watakaohudhuria ibada wasiwe zaidi ya watu 100. Kuna masharti ambayo yanasema kwamba saa liwe limoja. Kuna ile ambayo wanasema watu ambao wana umri zaidi ya miaka 58 wasihudhurie ibada. Kwa hivyo imekuwa ni changamoto kwetu sisi. Sasa hapa tumekutana ili kuweza kujadiliana. Na hawa wametumwa na hiyo tume ambayo iliundwa. Sasa wamekuja hapa kuweza kusikiza maoni ya viongozi mbalimbali wa dini mbalimbali ili warudishe kule, wapeleke hizo changamoto ambazo tunaziona itakuwa ni ugumu kwa sisi kuweza kutekeleza. Sasa kuna msikiti ambayo kwa upande mwingine ambayo inakubali kufungua na kuendelea na hayo masharti. Lakini kuna msikiti mwingine ambao unaona kwamba hii inakuwa ni shida na inakuwa ni changamoto. Kwa hivyo wanaona kwamba hii masharti kiwezekana ipate ilegezo kidogo ndio shughuli ziweze kuendelea kwa njia nzuri. Labda kwa njia ipi zitaweza kuathiri nyinyi kivipi? Sababu ukisema tu kuna changamoto, ni changamoto aina gani? Changamoto kama kusema watu wakija msikitini wao namba 100. Kwa sisi changamoto. Maana yake sasa mtu amekuja kwa msikiti. Mtu anataka kufanya ibada. Huwezi kumfukuza, ni makosa, Ni makosa hata mbele ya Mungu. Sasa ile ukozo kuchukua ile sina kusema kwamba nachukua register ni jambo gumu sana. Huwezi kufanya kutekeleza jambo. Changamoto nyingine mtu ambaye mnasema umri wa miaka 58 na kuendelea. Wasikuja msikiti. Mtu anataka kufanya ibada yake amekuja na miaka hiyo. Sasa ukimzuia kuingia msikiti itakuwa pia ni makosa. Kwa hivyo ni changamoto kwa sisi ambayo tunao ni ngumu sana kuweza kuitekeleza. Kwa ufupi maoni yako kwa serikali ni yapi? Kwa ufupi maoni yangu kwa serikali ilikuwa ni kwamba ikiwezekana kwamba hii masharti iweze kuondolewa, ikiwezekana kwa masharti wa mtu avae barakoa, aoshe mikono, aende maeneo bana afanye ibada yake. Sawa, bila shaka shukrani sana. Asante sana Sheikh Abdalla, huyo ni mwenyekiti wa baraza la maimamu na wahubiri nchini, yupo katika mkutano hapa. Tutaweza kupasha jala kitakaokuwa kijiri pale, lakini anasema kwamba lile jopo liloteuliwa na Rais Uhuru Kenyatta liko hapa na wanajaribu kupendekeza yale ambayo wanaona yataweza kusaidia katika ufunguzi wa misikiti na maabadi mengine. Kutoka hapa Kakamega, mimi ni Zakius Mwasame na sasa nakurejesha kwako Kaltum studioni. Asante sana Zakius Mwasame kutoka Kakamega. Tunarudi tena katika kaunti ya Uasin Gishu, hasa mji wa Eldoret. Na swali kwa Sheikh Bini, labda baadhi ya Waislamu mara nyingi Sheikh wanahofia, marake kumbuka tukiwa na udhu tunahakikisha kwamba hatujamsalimia kama watu wa kike, hatujamsalimu mwanaume au kufanya mambo mengine ashakumsima tu. Si labda Sheikh Bini aweze kuniambia baadhi ya Waislamu wanahofia kutangua udhu wanapoenda misikitini kwa sababu tofauti. Labda je, watu watashughulikiwa dharura kushika inapotokea wakiwa kwenye swala, Sheikh Bini? Dada yangu, hilo swali liko mzuri, ijapokuwa kuanzia mbele Waislamu hawaruhusiwi kumgusa mwanamke ambaye kwamba si maharimu yake. Lakini pamoja na hayo, katika yale masharti ambayo yamewekwa katika Wizara ya Afya hakuna kusalimiana. Swala lako ni zuri kwa hivi, kwa sababu ujue ndugu yangu hapo studio na Sheikh Salim amezungumzia msikiti wao na wafanyikazi zaidi ya 120. Lakini kuna misikiti mingine ni imamu ndio muadhini ndio msafishaji. Sasa utakapokuja kuweka masharti ambayo huwa hayalingani na uwezo wa ule msikiti, huwa ni kazi ngumu. Ndio hilo swala lako ya kwa kuwa kuna mapendekezo watu watawadhe nyumbani. Wakitawadha nyumbani kwa bahati mbaya udhu umeharibika, si kwa kugusana na mwanamke, lakini kwa njia nyingine, ima kutoa upepo ama kwenda kujisaidia,
na ile hali pendekezo naambia mtu atawaze nyumbani, na mtu akitoka saa 2 asubuhi kuingia mjini, mahala anakotoka ni kama shilingi 100 kuja kutafuta kibarua chake, na ashatawadha kule nyumbani. Sasa anapofika pale mjini amebanwa, ule udhu wake umetanguka, atafanya nini? Ndio pale mwanzo nikakwambia ya kwa haya mambo wakati walipokuwa wakiangalia, nafikiri waangalia kwa undani kidogo. Misikiti haifanani. Msikiti ambao kwamba unaweza kubeba watu 5,000 mathalan, hailingani na msikiti ambao kwamba unabeba watu 50. Hili tatizo la kutanguka udhu, dada yangu, umeuliza suala zuri sana, ndio lilikuwa linakera zaidi watu kuweka, japokuwa masharti yenyewe hayako katika interface, lakini kuna mapendekezo, baadhi ya vikundi ambazo walikuwa wamependekeza mtu atawadha. Hata tumesikia Masjid Musa wanasema watu watawadhe nyumbani. Sasa watawadhe nyumbani, na ukifika town ushaharibikiwa na udhu, utoe shilingi 10 ya kwenda kujisaidia choo cha municipality, na shilingi mara utoe shilingi 10 tena, siku moja utumie shilingi 100 ya kushika udhu ya swala zako 2 ya dhuhuri na asri. Hili litakuwa zito. Ndio maana tukazungumza kwanza, hakuna tofauti baina ya Waislamu. Nataka hili tuliweke wazi, liliyoko ni maoni, na maoni ingelikuwa ni uzuri jopo hili nataka nilirudie, ingelikuwa uzuri jopo hili ingelishirikisha maoni ya watu wote, basi na kuangalia maoni ya ile mirengo wachani. Waislamu ni dini moja, hakuna mambo ya mirengo. Nafikiri hili tatizo halingelikuwa na shida. Ndio ukaona jopo limependa masharti yake, na kuna masharti mengine yanatolewa kwa wengine. Kwa hivyo dada yangu, ilo swala lako la kugusa mwanamke ili itatanguka udhu, siku hizi hata mwanamume huruhusiwi kumsalamia. Shukran sana. Ni kauli yake Sheikh Bini, anasema ni sheria ya Kiislamu baada ya siku kuhusiana na kugusana na mwanaume au mwanamke, iwapo kama hamjafunga ndoa, kitu kama hicho. Salim, labda tumeona unawaambiaje wale ambao labda wafuate maagizo kuvaa barakoa au maski na kunawa mikono na mengine achue mola, kutokana na kuwa linalomfika mtu halimfiki ile liwe ni amejaliwa ama unajua kuna kuchukua tahadhari. Unaambiwa funga ngambia wako alafu mtegemee Mwenyezi Mungu. Huwezi kwenda Uhuru Highway ukalala katikati ya Uhuru Highway alafu kasema Mungu ndio ataniamulia. Lazima utagonga. Chukua tahadhari kabla hatari. Chukua tahadhari alafu mtegemee Mwenyezi Mungu. Muombe Mwenyezi Mungu akusaidie katika safari yako. Katika swala hili la nataka kuchangia kidogo katika swala hili la mambo ya udhu na sehemu za kuchukua udhu na sehemu za kwenda chooni katika misikiti. Hakika nilivyosoma hizi guidelines hazijaweka wazi kwa wazi kwamba zile sehemu zifungwe. Hizi ni guidelines ambazo niko nazo hapa, hazijasema hivyo. Lakini pendekezo hili ni madaktari wenyewe wanasema kwamba katika sehemu ya kwenda kuchukua udhu, mtu atatoa kamasi, mtu atasukutua, na chembe ya hii virus huenda likabakia pale na ni vigumu sana kutoa. Sasa tufanye nini? Labda nikukatize Salim, pia ningependa pia ukiangazia swala hilo. Kuna hilo swala la kila mtu aweze kubeba mswala wake. Dio. Au katika lugha ya Kimombo kubeba ile prayer mat. Labda pia ungeangazia swala hilo, umuhimu, mbona watu wanaambiwa waweze kubeba miswala ndipo waweze kufika misikitini? Umuhimu ni kwamba kupunguza infection ya ile virus. Almuhimu, tuliambiwa na madaktari kwamba carpet, misikiti mingi na carpet. Na katika carpet ile chembe ya ile virus inakaa kwa muda mrefu zaidi. Kwa hivyo wakapendekeza kwamba toeni hizi carpet, lakini kwenye sakafu chembe haikai kwa muda mrefu na ni rahisi kuosha sakafu. Unatia jik kwenye maji, unaosha mara moja, kwa hivyo inakuwa ni rahisi katika mambo ya usafi. Sasa tukasema ikiwa hivyo itakuwa rahisi pia kuambia ni vizuri tuambie watu kwamba njoo na mswala wako, prayer mat yako, ili kama kuna tatizo lolote wewe
manake swala ni kwamba lazima utasujudu, na ukisujudu kama utakohoa ama utatoa chefya pale, chembe zako zitakuwa kwenye mswala wako, na wewe mwenyewe utaweza kujisaidia, utabeba, utaosha, utarudi nayo nyumbani. Kwa hivyo nafikiri hizi pendekezo zote ni za kuangalia tu tutafanya nini ili tupunguze infection, rate ya infection. Angalia katika mambo ya misahafu, imependekezwa kwamba sasa watu waende na misahafu yao au wasome katika Qur'ani, wasome kwenye simu yao. Chukua simu yako, angalia Qur'ani yako, soma pale. Au angalia Qur'ani yako ndogo ile uko nayo nyumbani, ama nunua Qur'ani yako ndogo, njoo nayo, utasoma pale, itakuwa rahisi. Kwa hivyo nafikiri in summary ama kwa mukhtasari ni kwamba hizi pendekezo zote zina matatizo. Hakuna pendekezo yoyote ambayo ni rahisi. Lakini kwa sababu tuko katika ugonjwa huu na tatizo hili la ugonjwa, itakuwa lazima tujibane kidogo mpaka hali ambayo itakuwa nzuri zaidi. Bila shaka kwa sababu ya muda naona nimebakisha dakika kama 5 hivi. Sheikh Bini, labda swali langu la mwisho kwako, katika mji wa Eldoret kuna baadhi ya Waislamu ambao wana mapuuza ndani yao ama wanapuuza yale masharti. Iwapo leo msikiti zitafunguliwa hata katika mji wa Eldoret, labda kwa mukhtasari tu, labda kauli yako kwa Waislamu ambao wanaichukulia kwa mzaa ugonjwa huu. Kuna baadhi wanasema sijamuona, wajue ile tabia wa Kenya kwa sijamuona mtu ana hivi virusi. Labda kauli yako Sheikh Bini kwa baadhi ya Waislamu ambao wana mapuuza ndani yao. Kwa hakika mimi ningeliwanasihi Waislamu wote na wasiokuwa Waislamu, ugonjwa uko, ni lazima tuwe na hadhari, tutukue hadhari kadiri ambayo kwamba tutakayoiweza, ili Mwenyezi Mungu atusaidie huu ugonjwa upate kuisha na turudi tufanye mashughuli zetu kama kawaida. Na kubwa zaidi ambalo naona watu wengi huwa hawalizungumzi, baada ya hadhari yote haya, lakini tukithirishe kumwomba Mwenyezi Mungu majumbani kwetu, kazini kwetu, pamoja na watoto wetu, mahala popote tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kutuondoshea janga hili, kwa sababu jitihada hudhu khidrakum, tukitukua hadhari namna tutakavyotukua, na huku tumemsahau Mwenyezi Mungu. Tunasema tutukua hadhari, huku tunamwasi Mwenyezi Mungu. Tumtukua tahadhari, hatuleti toba. Kwa hivyo ningelipendelea mimi katika mambo yote ambayo kwamba waumini Kenya na Wasingishu na dunia nzima, turudini kwa Mungu na tumlilieni Mungu na tuwe na hadhari. Ugonjwa uko, na ugonjwa huu hakuna mtu ambaye kwamba ananiambia yeye atakuwa na uwezo wa kumaliza isipokuwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angalia dadangu, ikiwa madola makubwa Amerika na nchi nyingine zimeweza kushindwa, itakuwa ni sisi. Kwa hivyo wasia wangu, kwanza ugonjwa uko na kila mtu awe na hadhari, lakini tukithirishe kumwogopa Mwenyezi Mungu. Tutoeni sadaka kwa wingi, tuleteni maombi kwa wingi, ili Mwenyezi Mungu atusaidie kuondosha gonjwa hili. Shukran sana. Huyo alikuwa ni Sheikh Abubakar Bini kutoka mji wa Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu. Ni hayo tu. Asante sana Bwana Said Abdalla, msimamizi mmoja wa wasimamizi katika msikiti wa Jamia. Ni yote tu tumeangazia swala zima la ufunguzi wa msikiti, changamoto ambazo zinakuja nazo. Mweza kusikia sisi ni baadhi ya watu ambao tunaswali Jamia kwa sababu iko karibu na afisi. Lakini yote 9-10 umeweza kumsikia Sheikh anasema tuweze kuchukua tahadhari. Ugonjwa upo, iwapo misikiti zitafunguliwa leo au baadhi ya misikiti hazitafunguliwa au maeneo ya kanisa au maeneo mengine ya ibada, tuweze kuchukua tahadhari baada ya siku. Mimi ni Kaltun Jama. Asante kwa wote waliofanikisha kipindi hiki cha NTV. Sasa ni wakati wa taarifa za lugha za Kimombo na nitakuwa nampisha mwenzangu Smriti. Muda tu usiku mrefu. Asante.
sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. Madam, ulikuwa umesema ni emergency, umenitoa nyumbani nikupatie remote. Unatuibia sisi? Madam, hapana. Sisi tunakulisha? Tunakupatia Ni mimi Kush. Nitadeal na wewe one on one. Get an 8-acre prime residential plot with soil merchants in Kisamis along Magadi Road at 148,000 Kenya shillings for cash buyers or 195,000 Kenya shillings for installment buyers. SMS plot to 21595. Pata 50% extra credo bila expiry ya kupiga na ku-SMS across networks. Piga *444* scratch card pin hash, na kama ni M-Pesa *444*2#. Safaricom for you. Chuka University is the ultimate choice. With the state-of-the-art learning facilities, comprehensive curricula, you are guaranteed to achieve your career dreams. Our vibrant student clubs will nurture you holistically. Join our September intake and experience world-class training. Chuka University. Knowledge is wealth. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Coca-Cola. Taste the simple joys. Ukiambiwa 1 + 2 10 marks, huwezi andika 3. Hebu fanya ujinga, uvae jeans, t-shirt na kofia, uingie kwa gari, makanga akuitishe fare, umwambie nitakupea tukishuka. Unasikianga? Dondoa moja dere. Wear your mask and maintain social distance always, and sneeze or cough into your elbow. Book your ticket online via iAbiri and use our cashless payment options to play your part to win the COVID-19 war. Oh my, oh my, oh my days. Life is wonderful. Life is wonderful. Life is wonderful. Life is wonderful. Never understood. Life can be this good. This is NTV.
very good afternoon to you. It is 1 o'clock. I'm Smriti Vidyarthi with the top stories at this hour. The National Emergency Response Committee on Coronavirus, led by the Cabinet Secretary for Health, that's Mutahi Kagwe, is in Nakuru County today. The team is expected to give its daily briefing on the coronavirus after an inspection tour of the Nakuru Level 5 hospital. Live pictures on your screen at the moment. The team has previously inspected some health facilities in Nyeri, Mombasa, Taita Taveta and Nyandarua. While the national infection tally of confirmed cases in the country now stands at 11,252, even as 51 more individuals were released from various health facilities upon recovery. The death toll continues to grow, with 7 more people having succumbed as of Wednesday, 14th July, to take the total death toll to 209. All right, so Health Cabinet Secretary Mutahi Kagwe is in Nakuru County, and we can expect that daily briefing from that county later this afternoon, so do be sure to stay with us. Elsewhere, Kenyan-born Seda Ogada has been named as the Secretary to the International Monetary Fund. Ogada will now oversee the fund's Secretary's Department, which has operational responsibility for the 24-member executive board. He will also serve as the official contact point of the IMF's 189-member countries on constitutional matters, including work of the Board of Governors, which is the steering body of the fund. Ogada, who takes office effective the 1st of September, takes over from Jian Hai Lin. Ogada will now be leading the department, which organizes the crucial spring and annual meetings. Ogada joined the IMF's legal department back in 1999 and rose through the ranks to become Deputy General Counsel in 2014. A group of young people from Homa Bay have taken it upon themselves to sensitize their older neighbors on how to stay safe against the coronavirus. The operation, dubbed Okoa Wazee Mashinani, aims at curbing the spread, more so now that Kenyans can travel freely. Bernard Ojwang has more. It is an initiative that started soon after President Uhuru Kenyatta eased some of the restrictions. Youth from Homa Bay County have been working with the Ministry of Health officials and chiefs to sensitize the residents on how to stay safe from COVID-19. Door to door, actually, I feel it's very much important because this is Mashinani. Actually, we are in the village and not much of the information has been disseminated to these people in the village. This thing is global and it's everywhere. The only thing we are saying here is that if you have a relative who is coming from outside, even if the person is traveling from the village to Nairobi, kindly isolate that person for a period of 14 days so that at least you monitor, because you never know who has contracted the disease and who hasn't contracted. So we are trying to use our talent, maybe going door to door to try and emphasize and try to make sure that the people living in the village try to make sure that they keep the social distance and they keep the people who are coming from Nairobi or Mombasa or wherever, maybe to keep them somewhere, something like a quarantine, maybe for 14 days before maybe they can mix again with the rest of the family who are here in the village. The youth are concerned that the lifting of the containment measures has seen an exodus of people from Nairobi and Mombasa. Such people who are coming from high-risk areas, one, they should at least be isolated at least for 14 days. If they don't have a certification that they are corona-free at least 14 days, they should quarantine themselves at least for 14 days. After 14 days, if there is nothing showing that maybe any signs of coronavirus, they are free also to just join the rest of the family. We have been telling them to be aware of any other person who comes next to them from elsewhere, not only Mombasa and Nairobi, but even from Tanzania and Uganda, because having contact with them may help in transferring the disease from one person to another, because
that is where we have had a lot of COVID-19 cases. Walking door to door, we were telling the people to observe the rules that we are being given by the Ministry of Health. We've shown them how they are supposed to carry out the hand washing. I've also given to them some tablets to help them in their household water treatment. Bernard Ojwang, NTV. What a great initiative right there. But do remember to wear your mask at all times and properly as well, covering both your nose and your mouth. Now, the government has assured that it will continue creating an enabling environment for innovation in the country. According to the Deputy President, William Ruto, the government is strengthening partnership as one way of nurturing innovation. The DP spoke during his visit to the Computer for Schools Kenya workshop in Nairobi. This comes as the COVID-19 pandemic pushes more people to run their day-to-day lives online. The government of Kenya will work with you to ensure that we structure a partnership that is going to be mutually beneficial. We may not have done as much as the scope allows, but I think there is always an opportunity for us to improve on what we're doing and even to build our partnership better. The Nation Media Group's CEO Stephen Gitagama has today paid a courtesy call to Nyeri Governor Mutahi Kahiga. The meeting discussed ways in which the media can educate the public regarding coronavirus mitigation and devolution after Nyeri was ranked top by the World Bank on the Kenya Devolution Support Program. Governor Mutahi Kahiga highlighted the county's readiness to battle the pandemic. The governor says the county has put in place ventilators and ICU beds to handle COVID-19 cases. The governor further pledged his support for local innovations. Nyeri as a county is a county that is doing very well, Steve. We have continued to be ranked best county by the World Bank, especially in the Kenya Devolution Support Program. We also invite you to walk around this town, see what we are doing, the developments. You can go to Narumoro, we are doing a level 4 hospital. We have, I think we are going to have the biggest bus stage in Eastern Central Africa because it's on 6 acres. And we are hoping to generate about 5,000 new jobs in that complex down here, just a few minutes. As you go there, you'll be able to observe the Asian quarters, where we have been able to recarpet the roads that were last done in 1969. So I'd like to encourage everybody and the citizens of Nyeri, particularly, to heed to the advice that have been given, so that we don't stretch our health services, so that we even out the curve and we see the future of our nation and the future of our children. But if we are careless, we don't wear masks, we don't sanitize, you don't wash your hands, you don't maintain social distance, you have yourself to blame. Gatundu business owners are accusing the police of laxity in containing the increase in crime in the town after 2 shops were raided on Tuesday. The irate business persons decried that the gang, armed with crude weapons, has been breaking into their businesses at night, stealing goods worth hundreds of thousands of shillings while destroying property. The traders are blaming the authorities for failing to take action on the perpetrators and failing to answer to their distress calls whenever the gang strikes. While the Gatundu South Sub-County Police Commander denied the claims of a rise in insecurity, he issued a warning to the criminals and urged traders to employ guards and install CCTV cameras to help fight the crime. Imekuwa hali mbaya sana. Hata unaamuka unaenda unatetemeka juu utakuta kumekaa aje. Wanaanza hii laini, wanaimba, waanzia hapo kwa junction wanakuja hivi mpaka hapa kwa kadho. Alafu wanaenda pande ile nyingine wanafanya vile. We need you to come to the rescue of the people of Gatundu. We want to grow. Right now they have taken me back to zero. Where am I going to go tomorrow? If I come asking for work at your gates, there is no work. That is what you will say.
We come, call on you people to help us. You just say you are underqualified. When we are trying to bring up businesses, and the next morning you wake up, you find your business is brought back to zero. Now, a disease believed to be elephantiasis has grounded 7 members of a family in Kiambu in Kisii County. Strangely for all the family members, the symptoms began when they all reached class 7. Tucked away in a remote village here in Kisii County is a sad story of a family that has endured pain and agony for years. Maurice Ovonyo's family stares into a bleak future. All his 7 children are suffering from elephantiasis. His wife is now calling on any well-wisher to come to their rescue after exhausting all their funds to treat the disease. Natoa watoto wangu vizuri mpaka wataanza shule, wataanza 7, waanza kuonjeka wa ugonjwa mpaka saa hii. Na ng'ombe, mbuzi, naenda yote, hakuna kupona. Chai natoka na chai naleta pesa kidogo, hakuna msamaria hata kidogo. Naendelea peke yake tu. Naangalia mimi, maji, kila kitu ni mimi. Nashangaa mpaka kwa leo. The agonizing pain has caused them sleepless nights as days turn into months, into years. Their normal lives disrupted by the disease, denying them the joy of living a normal life. Sasa nikakuja tu hapa nyumbani, hapa sasa nilikuwa nangoja tu nione kama msamaha mzuri atatokea. Sasa nifanye mchango, pata hii pesa niende hospitali huko nione kama watanitibu. Wakati sasa nilikuwa vizuri, nilikuwa na marafiki. Lakini vile kushika wakati hiyo sasa ugonjwa vile itokea, sasa nilikuwa na marafiki sasa, na hiyo marafiki siku sasa sioni kama kuna sina marafiki. Kaniona sasa wanaona kama ni waweza kaa na mimi sasa juu sasa hii shida niko nayo sasa, unajua Mungu hasa anakaribiwa kama ako vizuri. Wakati Mungu akona shida, unajua hakuna mtu ataweza kukaribia. The 7 are confined at home and depend on well-wishers for support. The only person not affected is their mother, who is now overwhelmed by the demands of her family. Mimi chawahi wana hii chakula kufika hapa nyumbani. Tuko hivyo tu sasa. Singine tunalala hivyo kama hatuna chakula. Tunakaa tu hivyo sasa, tunangoja tu Mungu atunia kuna Mungu sasa kusaidia hali sasa. A mosquito bite spreads the disease, and its symptoms only visible as one grows old. Kisii County health officials who visited the family said they are going to do all they can to avert the spread of the disease to more people in the village. It is a disease which is transmitted through mosquitoes, and mostly it happens during childhood. And then it causes damage as they grow up. Yes. It affects the lymphatic system. It's not a common disease here. We are going to educate the community in terms of prevention of the disease. We'll do mass indoor residual spraying, mass treatment. Kenya is marked as a standard unit from where other countries affected by elephantiasis can gain insight on eliminating the disease. But in villages like this one, the treatment is yet to benefit the locals. Janet Nyamwamu, NTV. And that certainly is a family in agony, but also a family in need. We certainly hope they get the help that they do require. Now, youth in Mbeere sub-county have started a project of digging water pipes from the Kiangombe Hills to connect water to their homes.
The residents who have to travel more than 30 kilometers to access this scarce resource depend on salty water from boreholes. The group of 15 individuals decided to team up by fundraising money for the project so they can buy pipes to tap water from the seasonal rivers in Kiangombe Hills. The connection, which is done communally, is done 3 times a week. The group also advocates for the protection of the hills from human activities such as the cutting of trees and burning of charcoal. They're asking for the government's support to ensure homes have access to clean water. Maji ni mbali, ni kilomita 30. Tunachukua masaa 6 kufika huko. Mahali tunatoa hiyo maji. Wenyewe tunachoka. Kama mimi naumia. But na struggle. Ni make sure maji itafika nyumbani. Hiyo area kwetu hakuna maji. Hakujawahi fika hiyo maji ya serikali ya county. Sasa tumekuwa na shinda kubwa ya maji, hatuna maji ya kunywa. Na ni kawaida kama tuwezi pata maji ya kunywa hata ya kulima hatuna, ya mifugo hatuna. Tukaongea vile tunaweza kuwa tukitafuta pipe hata kama ni 3-4 kwa wiki. Alafu tukishapata 3-4-5 hivi ndio tunaenda mahali tunapata maji, tunaweka tukiteremka hivyo, sikiisha tunaenda kutafuta zingine. Now, the Office of Kibra Sub-County, along with I Choose Africa initiative, have partnered to donate phones, water tanks, soaps and sanitizers to the Kibra Sub-County response team. Health officials also joined the team in distributing the donations to the youth in Kibra. Speaking at the event this morning, the CEO of I Choose Life Africa, Mike Mutungi, said the donations of phones will assist the sub-county health officials to make contact tracing more efficient. Right, you're watching NTV at 1. Time for a quick breather now. We'll be back in just a moment. And remember that the National Emergency Response Committee on Coronavirus is currently in Nakuru County, led by the Cabinet Secretary of Health, Mutahi Kagwe. And we will expect a briefing later on this afternoon regarding the coronavirus cases in the country. Stay with us. We'll be back in a moment. Mambo hayajakuwa sawa tangu shule zifungwe. Kukabiliana na mitihani bila kujitayarisha kabisa kuifanya. Wasiwasi mwingine ni kupitwa na masomo. Kwa kweli sio sawa. Ukitaka kuwafundisha wakiwa nyumbani, wao nao wanataka kucheza tu. Tufungue njia elimu iendelee kwa kufikia bure mtaala ulioidhinishwa na KICD kupitia Safaricom Digital Learning na Shupavu 291 ukiwa nyumbani. Wanafunzi wa shule za msingi na sekondari wanaweza kuendelea na masomo yao wakiwa nyumbani. Fungua njia ya bure kufikia masomo yaliyoidhinishwa na KICD ili watoto wapate masomo na marudio wakiwa nyumbani kupitia Safaricom Digital Learning na Shupavu 291. Piga *291# upate maelezo zaidi. Tufungue njia elimu iendelee. Dad, what's titration? Remove of dirt from the water. Dad, that's filtration! Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari.
Stima Sacco, we are a reflection of you. We are a stable, financially sound institution providing tailor-made services to add value to your life, time and money. We are guided by your aspiration. We are Stima Sacco, a true reflection of you. Welcome back to NTV at ONE. The Russian Defense Ministry has announced that it has developed a, quote, safe coronavirus vaccine following clinical trials on a group of volunteers. In Africa, Nigeria and Cameroon have also begun research into a COVID-19 vaccine after successful work with the Ebola virus. 18 people had participated in the research and were discharged without serious adverse events, health complaints, complications or side effects, according to the Russian Defense Ministry. They are, however, not yet revealing whether the vaccine was in fact effective, but a doctor working on the trials was optimistic. Their immunity is working well. Antibodies are being created. They're protected against the coronavirus. The volunteers were isolated at a military hospital in Moscow on June 18th when the trial vaccine was administered. For 28 days after the vaccination, their vital signs remained within normal limits. A second group of participants who were vaccinated on June 23rd are currently isolated in hospital. Clinical trials are expected to be completed by the end of July. Russia has recorded the fourth highest number of coronavirus infections in the world, with over 746,000 cases and nearly 12,000 deaths. India's private labs conducted COVID-19 antibody tests to help understand the proportion of the population exposed to coronavirus. India's virus cases continue to soar, passing 960,000 with almost 25,000 deaths. So the antibody test for COVID-19 is a simple blood test, and what we are doing here is an automated CLIA platform that tells you the quantitative IgG value of the COVID-19. So this test is suggested and advised for people 2 to 3 weeks after suspected exposure. So it is basically a surveillance tool and not to be. In Africa, a project run by a Cameroon-raised, Harvard-trained molecular biologist, the African Center for Excellence for Genomics of Infectious Diseases, has been at the forefront in the fight of killer diseases such as Ebola, Lassa fever, and now COVID-19. Now, with lockdowns ending in several countries worldwide, many nations have started to ease border restrictions and reopen for international travel. But the World Health Organization has warned such countries that reopening could lead to a major spike in infections. Senegal resumed international flights on Wednesday, 4 months after severing airlinks due to the coronavirus pandemic. The country also lifted its state of emergency and curfew. Passengers departing from the West African country are required to present proof from an approved laboratory that they have tested negative for the coronavirus within the previous 7 days. International repatriation flights continued to depart and arrive intermittently after the closure of air borders in March. The restrictions had triggered violent protests as seen in several countries in the region. Senegal has more than 8,300 infections and 153 deaths since March 2nd. Brazil's President Jair Bolsonaro tested positive for coronavirus again. He first announced his diagnosis on July 7th after dismissing the severity of the COVID-19 pandemic, calling it a little flu. Even as Brazil's outbreak became the worst in the world outside the United States. He played down the country's mounting death toll, now over 75,000 out of nearly 2 million confirmed cases. Bolsonaro has been accused of sidelining medical experts handling the pandemic in Brazil. COVID-19 infections have hit over 13.6 million worldwide, with 8.1 million recoveries and over 580,000 deaths. The United States is still leading with the highest number of infections at 3.6 million. Brazil follows with 1.9 million infections. Countries are slowly reopening their economies, but the World Health Organization has warned that this could lead to a surge in infections.
Hundreds of homes, schools, hotels and other business owned by non-members of Ethiopia's largest ethnic group were targeted for destruction by mobs in the latest round of ethnic violence. This follows unrest that was sparked 2 weeks ago by the murder of Hachalu Hundessa, a popular singer who gave voice to the ethnic group's feelings of marginalization. Hundessa was shot and killed while he was driving in the country's capital in late June. Since then, the unrest in Ethiopia has left destruction in its wake. The 34-year-old was well known for using his music to speak of the inhibitions his people were facing in the hands of the government, and he was even jailed in 2003 for his political activities. That the government would do the right thing, but as far as doing business, I'm finished, retired. The Oromo retired me. If you leave them to do whatever they want, they don't touch you. If you want to try and save your place and property, they'll come to you. All right, let's turn our attention to some sports news now. And Kenyan Premier League has signed a 1.2 billion shilling deal with international sports betting firm BetKing. The deal is set to run for 5 years. Football Kenya Federation President Nick Mwendwa confirmed the key details of the deal, which will see English Premier League clubs receive 8 million shillings per season. Starting the season 2020-2021, to the season 2024-2025, FKF has managed to secure a record sponsorship for the so-called FKF Premier League worth over $12 million or 1.2 billion Kenya shillings. And we have worked day and night, and now the league will be known as the BetKing Premier League or the BPL. BetKing is the king of betting, especially in Nigeria. They are the #2 player in the Nigerian market. So this sponsorship starts at $2.2 million in year 1 and grows by 5% in year 2 and grows by 10% in the subsequent years. Arsenal ended Liverpool's bid to set a new English Premier League points record with a 2-1 win over the champions, while Manchester City pushed Bournemouth closer to relegation with a 2-1 victory on Wednesday. Sadio Mane opened the scoring, but 2 careless mistakes condemned Liverpool to a 3rd league defeat this season. Errors from Virgil van Dijk and keeper Alisson Becker gave Alexander Lacazette and Reece Nelson a chance to score before half-time. Elsewhere, Manchester City beat Bournemouth 2-1 thanks to goals from David Silva and Gabriel Jesus, but finally conceded for the first time in 5 home games courtesy of David Brooks. In other results, Wolves drew 1-1 against Burnley, a 1-1 as Tottenham won 3-1 at Newcastle. In tonight's fixtures, Manchester United travel to Crystal Palace, Everton host Aston Villa, Leicester takes on Sheffield United as Southampton play Brighton. On the spot to tidy up. While the loss at Arsenal was only the 3rd league defeat of the season for Jurgen Klopp's men, this means that the Reds cannot now match Manchester City's record 100 points from 2 seasons ago. Here's what the 2 coaches had to say after the match. Really pleased because they can do it, and sometimes is your focus, is that belief, is keeping all the time the right spirit and level of attention, and I'm delighted that we've done it today. And we will see how many that will be. In the moment, it's 93, 2 games to go, very difficult games, but 2 games to go. And these boys play an exceptional season, and nobody can take that away from them. But tonight, I'm not happy about the game. I'm the opposite. I'm disappointed, angry about a few things. But the game was good, and the attitude is good. But we took a break, and that's not good, and that's why we lost the game.
Serie A leaders Juventus continue to stutter towards a 9th straight league title as they threw away a 2-goal lead before settling for a thrilling 3-3 draw at Sassuolo on Wednesday. Juventus are 7 points ahead of Atalanta, who thrashed Brescia 6-2 on Tuesday with 5 games left to play after their winless run was extended to 3 matches. Lazio missed the chance to retake second and cut the gap to Juve to 6 points with a goalless draw against Udinese and are 1 point behind Atalanta in third. Juventus were 2 goals up within 12 minutes thanks to Brazilian Danilo and Gonzalo Higuain as Alex Sandro headed in an equalizer with 26 minutes to play. Inter Milan still harbour hopes of a late title push and could jump from 4th to 2nd, 6 points behind Juve when they travel to face Spal tonight. Now, banning fans from the Tokyo Olympics is something the International Olympic Committee does not want to do. According to Olympics chief Thomas Bach, safety was a top concern for organisers of the Tokyo Olympics, which were due to start next week, but have now been postponed for a year over the COVID-19 pandemic. This Senegal and the IOC mutually agreed to postpone the Youth Olympic Games in Dhaka 2022 to the year 2026. If these Youth Olympic Games would have been held in 2022, that this would have meant for the IOC, the IFs, the NOCs, that we would have had to master 5 games in just 3 years. And this really was a too heavy workload there for everybody. The first priority is about the safety of all participants of the Olympic Games. For this reason, we are working now on multiple scenarios of the organization of the Games with regard to the health situation, of which we do not know how it will be in 1 year from now. Olympic Games behind closed doors is clearly something we do not want. So we are working for a solution of the Olympic Games, which on the one hand is safeguarding the health of all the participants, and on the other hand is also reflecting the Olympic spirit. All right, that wraps up NTV at 1. Thanks very much for watching. Do stay tuned to NTV as we will be bringing you that daily press briefing regarding the coronavirus cases. That will be coming to us live from Nakuru as the Health Cabinet Secretary is there. I'm Smriti Vidyarthi. Have yourselves a great day and do keep safe, wear a mask and social distance.